Hi students, this is Chandrakant Tarkeri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government Postgraduate Women's College, Bailongal. Dear students, already I uploaded session 3 of group accounts where we have discussed the previous year question papers for 15 marks questions, and today we are continuing with 2016 and 15 and 2021 questions. Another half an hour you can use for this session. So many students have commented on my videos. Thank you very much, and I wish all my teachers who made me a teacher a happy Teachers' Day. So let us discuss the 2016 question paper. So here also balance sheet is given, and according to that balance sheet there is a notes share capital 10 rupees face value. This is very important. I discussed in my earlier session also. Then we have to see the reserves and surplus. There is a general reserve, there is a surplus profit on as on 1/4 there is a opening as well as current year profit, and trade payable. Then we have to see the non-current investments. As I discussed earlier also, non-current investment is very important. It says that how much shares was purchased by the holding company in subsidiary company and what is the value of that purchase. So ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ 12,000 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದೆ from subsidiary company at the rate of 1,90,000. So here we will find out the goodwill, how much extra money paid by the holding company to acquire the subsiding company. Then trade receivable. Then very important is additional information. Based on the additional information, we will know the what are the adjustment was there in the consolidated balance sheet. So H Limited acquired the shares in S Limited on 1/7/2015. General reserve of S Limited was 10,000 on 1/4/2015. Creditors of S Limited include 60,000 for purchase of goods from H Limited. So there is a from additional information number 1 we will come to know that when the holding companies acquired S Limited. So on this basis we will calculate the pre-position period and post-acquisition period. Then there is a general reserve opening balance that will be considered as a pre-acquisition reserve. Then in that current year whatever amount is transferred in that, according to the pre-period and post-period we will bifurcate the amount also. Then there is a intercompany dues. So let us see the solution. Dear students, as I discussed earlier also, the first step is you have to calculate the ratio, how much is belongs to holding company and how much is a minority shareholders portion in subsidiary company shares. So that is the first step. See, calculation of ratio of H Limited. Total number of shares of H Limited 1,50,000 divided by 10. So it is not 100, it is 10. Note number 1, the equity share value is rupees 10. The 10 has increased. So total shares are 15,000. Less number of shares purchased by H Limited, that is 12,000. This information is given in note number 7, that is non-current investments. So from that you have to take this information, and number of shares held by minority shareholders is 3,000. Whatever shares was balance that is belongs to minority shareholders. On this basis we are going to calculate the ratio between holding company and other minority shareholders. So 12,000, 3,000, 4:1 is the ratio which we are going to use in distributing the share capital, reserves and surplus, and if any other things are there. So this is the first step. Second step is chart showing minority interest.
First, we will distribute the share capital of the subsidiary company in the ratio of 4:1. This is the second step. 1,50,000, it was given in the note number 1. And minority chart, again I am repeating that minority chart will show only the distribution of subsidiary company share capital, reserve and surplus. Next, so you are distributed, then reserve, you have to calculate pre-acquisition reserve, post-acquisition reserve, then surplus, pre-acquisition profit and post-acquisition profit. So working note number 1, calculation of post-acquisition of reserve. So general reserve on 31/3/2016, this information is given in the note number 2. So there is a total value of general reserve. In additional information, they have given general reserve on 1/4/2015 is 10,000 rupees. So whatever amounts remains, that is the current year reserve. In this again you have to distribute pre and post reserve. Okay. See, pre-acquisition reserve 1/4/10,000, then pre-acquisition reserve in this 50,000. The current year, H Limited acquired the shares in S Limited on 1/7/2015. April, May, June is the pre-period, and after that July, August, September, October, November, December, January, February, March, 9 months is the post period. According to that, we are going to distribute this current year reserve. Current year pre-acquisition 3 months, 50,000 into 3 divided by 12, 12,500. Total pre-acquisition reserve is 22,500. This we are going to distribute to H Limited and S Limited on the basis of ratio 4:1. Then post-acquisition reserve 50,000 into 9 months, that is the 37,500 is the post-acquisition reserve. Again this will be distributed between the H Limited and minority shareholders. So that is also on the basis of 4:1. Okay. Then same calculation, surplus also. Calculation of pre-post acquisition of profit for the year 60,000, pre-acquisition profit balance 1/4/2015,000. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು 15,000 ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರ ನಂತರ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ 60,000 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಇದ್ದು ನಾವು ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 30,000. Then again post acquisition profit, current year profit 60,000, 9 months will be treated as a post acquisition profit, that is 45,000. This we are going to distribute 30,000 and 45,000 on the ratio 4:1. Okay. Next, then first step to calculate the ratio, then second chart showing minority interest, then you have to make a working note of calculation of pre and post acquisition reserve and pre and post surplus. Then third step is calculation of goodwill or capital reserve. So how you are calculating this? Cost of acquisition will be given in the non-current investments in the note as well as in balance sheet. So 1,90,000 rupees was paid to S Limited. Then what is the nominal value of shares? This will be calculated on 12,000 shares into rupees 10. You can write in bracket 12,000 shares into rupees 10, that is 1,20,000. So H Limited paid extra 70,000 rupees to S Limited. So this is the 70,000. Then add existing goodwill of H Limited and S Limited, total 1,15,000. So total goodwill is 1,85,000. Then we are going to adjust. Capital reserve. Then we are going to adjust capital reserve with the goodwill. So what is the capital reserve? Here pre-acquisition reserve 18,000, then pre-acquisition profit 24,000. This will be treated as a capital reserve that we are going to adjust with the goodwill. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. 18,000 ಮತ್ತು 24,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವೇನು 42,000 ಗುಡ್ವಿಲ್ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟು 1,85,000 ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡಿಂದ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉಳಿದಿದ್ದೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ 1,43,000 ಈಸ್ ದ ನೆಟ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಶೋಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. This will be shown as a intangible assets in the consolidated balance sheet. Then capital reserve will be nil. This is not 1,43,000. This is 18,000 plus 24,000 minus. This will be utilized or adjusted with the goodwill. That's why 42,000 minus 42,000 is the nil, not 1,43,000. Sorry.
This is not 1,43,000. This is 42,000 minus 42,000. So total is nil. Okay. Next, important consolidated balance sheet. These are the three important steps. Again, I am repeating three important steps. Whenever group accounts consolidated balance sheet problem comes, you have to see that what is the acquisition date. Then you have to see the non-current investment. There the information will be given that how much shares was purchased by the holding company. On that basis you have to calculate the ratio. Then you will calculate minorities chart. For that you have to make a working notes. One is pre-acquisition and post-acquisition reserve, then pre-acquisition and post-acquisition surplus. Then next steps is to calculate the goodwill, and that goodwill is going to adjust the capital reserve also. Whatever amount remains, that is shown as a net goodwill, that will be shown as intangible assets in balance sheet. Okay. Next, see the notes. Share capital, ನಾವು ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನಿಲ್ ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 90,000 ಇದೆ. ದೆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ರಿಸರ್ವನ್ನು ನಾವು ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏನು ಪಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಇದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಟ್ದಿಂದ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸು, ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸು 3,66,000 ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್. ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎರಡೂನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಎಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು 60,000 ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಡ್ಯೂಸ್ that you are going to adjust in sundry creditors also as well as sundry debtors also. So same way you are adjusting this also. Then bills payable ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ 3,05,000. ದೆನ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಕಂಪ್ನಿದು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ worked in working note number 2 as a goodwill, that also have shown in the balance sheet, that is 1,43,000. Then inventories, stock H limited, S limited, that also shown. Then trade receivable, so again here also whatever amount is adjusted in trade payables, again that same amount will be adjusted in trade receivables. So that is intercompany dues, that is 60,000, 1,70,000. Then bills receivable is given, that is also 2,05,000. Then cash and cash equivalents. So this points I am going to discuss again in next problem also. So important thing is intercompany dues or intercompany bills, that you have to adjust minus. You have to minus in trade creditors also, then trade receivables also. This is the one important point. Then in working note we have calculated the goodwill, that also you have to show in the intangible assets as a goodwill. So these are the important adjustment while solving the 15 marks questions. So let's see 2015 question paper. Okay, from the following balance sheet, again same balance sheet is given and same notes will be given. So important, again I am going to discuss important reserves and surplus, that you have to see very carefully. Reserves and surplus, general reserve open 60/40, surplus credit balance 1,40,000, 50,000. Then important point, non-current investments. So holding company has purchased 8,000 shares from S limited at the rate of 1,20,000. Then you have to see the what is the face value of the shares. 10 rupees is the face value of the shares. Discontinue ಆಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು 15 ನಿಮಿಷ. Okay, trade receivable, we will see the adjustments. This is the big problem. Additional information, H limited acquired the shares in S limited on 1/10/2014. On this basis you are going to calculate the pre and post period. Then all the bills payable of S limited were in favor of H limited. Okay, general reserve of S limited on 1/4/2014 was 30,000. This is the opening balance of general reserve. Then profit and loss account of S limited showed a credit balance of 10,000. This is the opening. Then creditor of S limited included 10,000 payable to H limited for goods supplied. So this is the intercompany dues, 10,000 rupees you have to minus in creditors as well as debtors.
Then stock of H Limited included the goods of 5,000 supplied by H Limited at cost plus 25%. This type of problem already we have solved. So here one important adjustment is all the bills payable of S Limited were in favor of H Limited. So you have to see the what is the bills payable amount of S Limited. That we are going to see in the trade payables. Bills payable of S Limited is 10,000. ಇದೇನು bills payable ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು issued by the holding company to ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಂದರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದವರು ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಬಿಲ್ಸ್. ಈ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅದು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಇದನ್ನು 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಇದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೋಟ್ 1 ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. 1 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10,000 ಶೇರ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ 8,000 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ದು 2,000 ಇದೆ. ಆನ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ 4:1 ನಾವು ಹಂಚ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಸರ್ವ್, ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್. Calculation of pre and post acquisition reserve. General reserve on 1/3/2015 40,000 rupees ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆನ್ 1/4/2014 30,000, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇಸ್ 10,000. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ ವರ್ಷ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾನೆ ಜನರಲ್ ಇರೋ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು 30,000 ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇಸ್ ₹10,000 ಓನ್ಲಿ. ದೆನ್ ಸೇಮ್ ವೇ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ನಾವೇನು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಟೋಟಲಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತಲೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಡೇಟ್, ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪ್ರೀ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಹಂಚ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 1/10 ಇರೋದರಿಂದ 1/10/2014 ಇರೋದರಿಂದ 6 ಮಂತ್ಸು ಪ್ರೀ 6 ಮಂತ್ಸು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಸರ್ವ್ 10,000 ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳದು ಅಂತಂದರೆ 5,000 ಬಂತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಇಸ್ 35,000. ಅದನ್ನು ನಾವು 4:1 ರೇಷಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಷನಲ್ಲಿ 10,000 × 6/12 5,000 ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು 4:1 ರೇಷಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಪ್ಲಸನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ 50,000 ಇತ್ತು. ನಂತರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟು 40,000 ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ನಂತರ 40,000ದಲ್ಲಿ 6 ಮಂತ್ಸು ಪ್ರೀ 6 ಮಂತ್ಸು ಪೋಸ್ಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 30,000 ಆ್ಯಂಡ್ 20,000 ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 4:1. So these are the important adjustment. Next, calculation of goodwill or capital reserve. Cost of acquisition of shares, ಇದು ನಾವು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಂತರ ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ 8,000 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 80,000 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಷ್ಟು 1,20,000. ಸೊ 40,000 extra paid by the holding company to subsidiary company. Then you have to add existing goodwill of both the companies, H Limited and S Limited, that you are going to add. Then total is 1,20,000. For this we are going to adjust as a capital reserve, pre-acquisition reserve 28,000, then pre-acquisition profit 24,000. Total 52,000 rupees ಅನ್ನು ನಾವು goodwill ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ನೆಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು 68,000 rupees ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವು 52,000 ಮೈನಸ್ 52,000 -52,000 ಇದು 68,000 ಮೈನಸ್ 68,000 ಅಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇರೋದು 52,000 ಮೈನಸ್ 52,000 ನಿಲ್ ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ 2019 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಪ್ಲಸ್ ರೇಟ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್. So 5,000 plus 25 divided by 125,000 rupees is the unrealized profit. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು
ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮದು 80% ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನೀವು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇಂಟರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿಲ್ಸು, ಡ್ಯೂಸು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇದು ಓನ್ಲಿ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನಂತರ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನಿಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 60,000. ಆ್ಯಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾನಿಟರಿ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 1,40,000 ಇದೆ, ಪೋಸ್ಟು 16,000 ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ 1,56,000 ಇದೆ. ನಂತರ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1,000 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 2,19,000. ದೆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಚಾರ್ಟರ್, ಏನು ನಮ್ಮದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ದೇನು ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ 38,000 ರೂಪೀಸನ್ನು ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮರಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಗಡಬಡೊಳಗೆ ಮರಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸು ಇಂಟರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ 10,000 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ನಲ್ಲೂ 10,000 ರೂಪೀಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಇಂಟರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದು ಬಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಡ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇಂಟರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿಲ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ಲು 2,15,000. ದೆನ್ ನೋಟ್ 4 ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಬೋತ್ ದ ಕಂಪನಿ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ನಾವು ಎರಡು ಕಂಪ್ನಿ ಸೇರಿಸಿ ಬರಿತೀವಿ. ನಂತರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೋಟ್ 5 ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3ದಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೆಟ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಎರಡು ಕಂಪ್ನಿದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1,000 ರೂಪೀಸ್ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ 1,99,000. ದೆನ್ ನೋಟ್ 7 ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸಂಡಿ ಡೆಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್. ಇದು ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ಸ್. ಸಂಡಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 1 lakh, ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 50,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1,50,000. ಸೊ ಇಂಟರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಡ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ 10,000, 1,40,000. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ ಕೂಡ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 15,000, 5,000, 20,000. ಸೊ ಇಂಟರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿಲ್ ಈಸ್ 10,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಟರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿಲ್ಸು ಡ್ಯೂಸು ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಡೆಟರ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ನಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ನೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಪ್ಪ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮದು ಎಷ್ಟು, ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ಸು ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು 5,000 ಆ್ಯಂಡ್ 10,000, ಟೋಟಲ್ 15,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಇದು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 5, ಇದೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ 2021 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ಲು. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿನೂ ಏನು ಭಾಳ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇತ್ತು, ಸರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದರದ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಕ್ತು, ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ on 1/10/2020, H Limited acquired 3,000 shares of S Limited. The statement of assets and liabilities are given. So ಇಲ್ಲಿ
ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1/10/2020 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸು, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸು, ಅಸೆಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ 75,000. ಸೊ ಈ 3,000 ಶೇರ್ಸನ್ನು 75,000ಗೆ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 10 ಈಚ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 5,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 3,000 ಪರ್ಚೇಸ್ ಬೈ ಎಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆನ್ ಫಾರ್ 75,000. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 5,000 ಅದರಲ್ಲಿ 2,000 ಮೈನಾರಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ದು, 3,000 ಇವ್ರದ್ದು, ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ 3,000 ಶೇರ್ಸ್ 75,000 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸು ಓಪನಿಂಗು ಕ್ಲೋಸಿಂಗು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರೀ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ. ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು. So again, I am very thankful to all the students who made me a good teacher, and I hope your exams will be conducted from 19th September. So be ready for your exam and watch my videos and share to your friends also. So your friends also should get a benefit. Don't hesitate to share this video. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೂ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ನಂತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿಲ್ಲ ಅದರ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, thank you students, all the best for your exams. So this week again I am uploading unit 4, that is valuation of goodwill. The PPT is already ready, only thing you have to make a video. Thank you.